Based on application, dental materials may be classified into preventive materials. Preventive materials are those materials which are used to prevent the most dental diseases. Preventive materials are those materials which are used to prevent the onset of dental diseases. Preventive materials. তিনটা based on application এর তিনটা preventive material restorative material auxiliary restorative material auxiliary material তো preventive materials এর মধ্যে কি থাকতে পারে it includes such a Pitt and Fisher sealant. Pitt and Fisher sealant sealing agent that prevent leakage. Materials used primarily for their antibacterial effect. For their antibacterial effect. Pitt and Fisher sealant. Pitt and Fisher sealant. Sealing agent that prevent leakage. Material used primarily for their antibacterial effect. Liner basement cements. Class ionomer cement. Hybrid ionomer and compound. Because they release fluoride or other therapeutic agents. Pitt and Fisher sealant ছিল Pitt and Fisher sealant sealing agent that prevent leakage. Materials used primarily for the antibacterial effect. Liners, bases and cements. Class ionomer cements. Hybrid ionomer and compound because they release fluoride or other therapeutic agents to prevent or inhibit the progression of tooth decay. Pitt and Fisher sealant sealing agent that prevent leakage. Materials used primarily for their antibacterial effects. Liner, bases, cement. তো লাইনার বেজেস সিমেন্ট সবগুলো আমরা ধরতে পারি কি এগুলো হচ্ছে প্রিভেন্টিভ লাইনার বেজেস সিমেন্ট এগুলো হচ্ছে আমার প্রিভেন্টিভ লাইনার বেজেস সিমেন্ট এগুলো হচ্ছে আমার প্রিভেন্টিভ ম্যাটেরিয়ালস কি প্রিভেন্টিভ ম্যাটেরিয়ালস liner bases cement. It includes sealing agent that prevent leakage primarily for their antibacterial effect. Materials used primarily for the antibacterial effects. Liner bases cement, class ionomer cement, hybrid ionomer and compound because they release fluid আছে এবার restorative materials থেকে এখানে থাকতেছে হচ্ছে আমার Pitt and Fisher sealant. হ্যাঁ যার সাথে কথা হয় আসাদের সাথে না রে আরে আমার মেসেজ দিয়ে কি জিজ্ঞেস করে ভালো লাগার বিষয় কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে না বুঝছো হ্যাঁ সন্ধ্যা হলো প্রায় সন্ধ্যা দুদিন পর মেসেজ দিতে নাস্তা খাইছো ভালো তো আর যদি আসল কথা বলি ওরা আসতেছি সামনে আসতেছি সামনে করতে করতে আজকে অনেক দিন হয়ে গেছে ওই ভাই আমার কোনো খবরই নাই এটা কোনো টেনশনই নাই সেলিং এজেন্ট আমারও তো কি এর জন্য মেসেজ ওই প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমাদের তুই প্রিন্সিপাল মেসেজ দে তুই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন হয়ে যা সবারই মেসেজ দেয়
ভাই এটা এটা যদি করতে না পারো আমি কি অ্যাড করতে পারবো না? আমি তো চেষ্টা করে দেখছি, দেখে তো আমি অ্যাড করতে পারতেছি না। আমি বলছি তাহলে তুই এই ফিক্সড জান। অ্যাডমিন ছাড়া অন্য কেউ অ্যাড করতে পারে না। তা আমি বলতেছি প্রাইমারি ফিক্সড জান। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফিক্সড জানে না, এখন আমার কি দোষ? আর materials ইয়ার একটা ফুনকুল একটা used primarily used মালগুলো জোস বুঝছস, পড়ালেখা বাদ দাও, অন্য সব জায়গায় সিরিয়াস লাগে। primarily for their antibacterial effect effect আচ্ছা এবার আমি যদি তোর কি আছে patent feature sealant sealing agent which is primarily used for the sealing agent that prevent leakage, তারপরে হচ্ছে the materials that used for their কি antibacterial effect, materials used primarily for the antibacterial effect liner pages liner pages cement and various and cement, which are class animal cement, hybrid, however, compound because they release fluoride because they release from GIC. Class animal cement, hybrid compound, hybrid ionomer and compound, hybrid ionomer, ionomer and compound. Hybrid ionomer and compound because they release fluoride. Release fluoride other therapeutic agent to prevent or inhibit the progression of tooth decay. Other therapeutic agent to prevent or inhibit the progression of tooth decay. Tooth decay related materials include materials used to repair or replace tooth structure. Restorative materials include materials used to repair or replace tooth structure. এগুলো হচ্ছে restorative materials কিংবা এগুলো হচ্ছে তোর include materials which repair or replace tooth structure repair করে অথবা হচ্ছে replace করে যে ম্যাটেরিয়ালগুলো সবগুলোর বলা চলে কথা restorative material. Restorative হচ্ছে amalgam আমরা restoration দিই, composite দিয়ে দিই, ceramic দিয়ে দিই, cast metal structures, dental materials, গ্লাস আরো আমরা হইতে পারি এখানে। তো একটা যেহেতু হয়ে গেছে এটা না হইলেই ভালো। Amalgam composite ceramics, cast material structure, cast metal structures, dental materials, cast metal structures, dental materials, cast metal structures, dental materials, amalgam composite ceramics, cast metal structures, dental materials. এগুলো এবার আমি কি আছে যেমন restorative amalgam প্রথমে রয়েছে amalgam amalgam হচ্ছে composite ceramics, ceramics, amalgam composite ceramics, cast metal structures, cast metal structures, denture materials, denture materials. Denture materials, amalgam composite ceramics, cast metal structures, materials, dental materials. Auxiliary materials এর মধ্যে কি কি থাকতে পারে? Auxiliary হচ্ছে are substances that aid in the fabrication process, that in the fabrication process but do not actually become part of the restoration of plants and process. এগুলা কি করে? That aid in সাহায্য করে হচ্ছে aid in the fabrication process. Fabrication process এ সাহায্য করে but do not actually become part of the restoration. But do not actually become part of the restoration plans. এবং কি কি আছে? Gypsum cast model materials, impression materials, casting investment, dental waxes, acid etching solutions, finishing and polishing, abrasives, where SAP is abrasives, custom tray materials, finishing and polishing abrasives, custom tray materials, finishing and polishing abrasives, custom tray materials, finishing and polishing
abrasives, direction, একটা কোশ্চেন ধরে ধরে আলো কোশ্চেন ধরে ধরে আলো কাস্টমার স্ট্রাকচার স্ট্যান্ডার্ড টেনশন এখানে কি কি আছে আমার এগুলো তো গেল হচ্ছে আমার স্টুডিও ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ম্যাটেরিয়ালস অক্সিলিয়ারি ইমপ্রেশন ম্যাটেরিয়ালস প্রথম হচ্ছে ইমপ্রেশন materials impression হচ্ছে dental waxes impression material dental waxes impression material dental waxes acid etching solutions acid etching solution acrylic finishing and polishing acid etching solution এটা হতে পারে acid etching solution ETCH acid etching solution acid etching solution finishing and polishing abrasives finishing and polishing abrasives finishing and polishing abrasives finishing and polishing abrasives তো আমার প্রথম যে দেওয়া আসি যদি আমি প্রথম চিন্তা করি হচ্ছে এটা কি চিন্তা করলে আমার প্রথমে আসবে হচ্ছে রেস্টোরেটিভ ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে আমার প্রিভেন্টিভ ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে কী কী প্রিভেন্ট করে পিট অ্যান্ড প্রেশার সিলেন্ট সিলিং এজেন্ট দ্যাট অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এফেক্টের কারণে যেটা ব্যবহার করা সিলিং এজেন্ট হচ্ছে প্রিভেন্ট লিকেজ প্রিভেন্ট করে লিকেজ প্রিভেন্ট করে সিলিং এজেন্ট তারপরে হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস ইউজড প্রাইমারিলি ফর দেয়ার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ইফেক্ট materials used primarily for their antibacterial effect liner pages and cements GSA hydraulic hybrid ionomer and compound liner pages cement তিনটে মাস থাকতে হবে liner pages and cement amalgam composite ceramic cast metal structures ডেন্টাল ম্যাটেরিয়াল এগুলো হচ্ছে আমার রেস্টোরেটিভ যেগুলো হচ্ছে আমার টুথ স্ট্রাকচার রিপ্লেস করবে অথবা রিপেয়ার করবে যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমাদের টুথ স্ট্রাকচার রিপেয়ার করে রিপ্লেস করবে সেগুলো হচ্ছে রেস্টোরেটিভ ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে অ্যামালগাম কম্পোজিট সিরামিক্স হচ্ছে কাস্ট মেটাল স্ট্রাকচার্স হচ্ছে ডেঞ্চার ম্যাটেরিয়ালস কাস্ট মেটাল স্ট্রাকচার হচ্ছে ডেঞ্চার ম্যাটেরিয়ালস কাস্ট মেটাল স্ট্রাকচার হচ্ছে ডেন্টাল materials, impression materials, dental waxes, acid etching solutions, finishing and polishing abrasives, impression materials, dental waxes, acid etching solutions, finishing and polishing abrasives. Amalgam composite ceramics, cast metal structures. আর হচ্ছে আমার ডেঞ্চার ম্যাটেরিয়ালস একটু ভুলেই হয়ে যেতেছে the brittle materials are used in dentistry and why are they so called different dental materials classify dental materials based on properties and behavior with example classify dental materials based on application to this classify dental materials based on properties and
behavior with example properties and behavior with example. Brittle materials different dental materials. প্রথম কোশ্চেন তোমার polymers, metallic materials, ceramics, composite materials. কালকে আমার টুর্নামেন্ট খেলবো না ভাই, এত টুর্নামেন্ট খেললে কি বুঝলাম না। রাগের মাথায় এবার খেলি অনেক ভালো বসেছিলাম, বসে বসে মোবাইল দেখছি। এত টুর্নামেন্ট খেলা লাভ কি ভাই? লাভ নাই কোনো ভাই। 2 মাস অন্তর হলে একটা কথা ছিল, পারলে প্রত্যেক দিনই খেলে। দেখি কালকে খেলবে। কালকে কি রবিবার না? বোন, গাম টিস্যু, ইমপ্লান্ট, টুথরুটটাকে ইমপ্লান্ট বানাই দিছে আর কি। বোন থাকে এখানে। Classify dental materials based on name the brittle materials, define dental materials. Conservative institution dentist is to restore the lost aesthetic function of the deceased.
Substantive materials is different in the study and composition materials and the manner দিয়ে আমার মগ আছে মগে দে and the manner in which they interact গরম করছস মাত্র গরম করছস ওই যা দিস না জায়গা পাও না দুই দিন দিল না ল্যাপটপ পে না দিতেছ আরে তো তুই পুরাটা ছেড়ে দে দেখো হয়ে যায় দোষ টাকা ওখানে
হ্যাঁ বল। কিরে তুই বলে আগে নামো, তুই নামস না? বুঝছিস না? একটু কাজ করতেছি, নামে পরে আধা ঘন্টা পরে। Classified dental materials based on its properties and behavior. Dental materials are of four types: metals, ceramics, polymers, composite. Metal, ceramics, polymers, composite. Metal, ceramic, polymer, composite. Polymers. Metal, ceramic, composite. ঠিক আছে? Metal, ceramics, polymer, composite. তাহলে মেটালের মধ্যে কি কি আছে? Gold, silver, ceramics, silica, aluminum. সিলিকা অ্যালুমিনিয়াম, পলিমার্সের মধ্যে পলিথিন নাইলন, পলিমার্সের মধ্যে পলিথিন নাইলন, কম্পোজিটের মধ্যে হচ্ছে কম্পোজিটের মধ্যে হচ্ছে পলিমার, সিরামিক আর সিরামিক মেটালিক, পলিমার সিরামিক, সিরামিক মেটালিক, পলিমার সিরামিক, পলিমার সিরামিক কম্বিনেশন, পলিমার সিরামিক কম্বিনেশন হচ্ছে সিরামিক মেটালিক কম্বিনেশন, পলিমার সিরামিক কম্বিনেশন, সিরামিক মেটালিক কম্বিনেশন। একটা কোশ্চেন গেল, রাইট? সো হোয়াট শুড বি দ্য নেক্সট? আসতেছি আসতেছি। এখানে যে জিনিসটা হইতে পারে বিহেভিয়ার উইথ ডিও 22 কোশ্চেনটা এটা হইতে পারে কি ডিপেন্ডেন্ট ম্যাটেরিয়ালসটা হয়। Could be the ideal requirements of dental materials. Ideal requirements of dental materials. Dental materials should be biocompatible, bond permanently to tooth structure or bone, or permanently to tooth structure or bone. Bond permanently to tooth structure or bone. Match the natural appearance of tooth structure and other visible tissues. Match the natural appearance of tooth structure and other visible tissues. Exhibit properties similar to those of tooth enamel, dentin, and other tissues. Exhibit properties similar to those of tooth enamel, dentin, and other tissues. Be capable of initiating tissue repair or the regeneration of missing or damaged tissues. Be non-toxic, be non-irritant to the oral or other tissues. Not
produce allergic reactions, do not mutagenic or carcinogenic. No be mutagenic or carcinogenic. Biocompatible should be biocompatible to tooth structure or bone. Match the natural appearance of tooth structure by visible tissues. Exhibit properties similar to those of tooth enamel, dentin, and other tissues. Be capable of initiating and be non-toxic, be non-irritant to the oral or other tissues. Not produce allergic reaction, not be mutagenic or carcinogenic. Like okay. Be biocompatible. Bond permanently to tooth structure. Biocompatible হিসাবে bond permanently to tooth structure or bone. Match the natural appearance of tooth structure and other visible tissues. ম্যাচ করতে হবে কিসের সাথে ন্যাচারাল অ্যাপিয়ারেন্স অফ টুথের স্বাভাবিক অ্যাপিয়ারেন্সের সাথে লুকের সাথে টুথের স্বাভাবিক লুকের সাথে ম্যাচ করতে হবে ম্যাচ দ্য ন্যাচারাল অ্যাপিয়ারেন্স অফ টুথ structure and other visible tissues. Exhibit properties similar to those of tooth enamel, dentin, and other tissues. Be non-toxic. Be non-toxic, be non-irritant to the oral or other tissues. To oral or other tissues. Be non-toxic or non-irritant. Be non-toxic, non-irritant to the oral or other tissues. Not produce allergic reactions. No be mutagenic or carcinogenic. Not be. No be mutagenic or carcinogenic. No be mutagenic or carcinogenic. কি হচ্ছে biocompatible হতে হবে non-toxic, non-irritant to the oral tissues, to the oral or other tissues, not produce allergic reaction, and no be mutagenic or carcinogenic. Bone permanently to the tooth structure or bone. Match the natural appearance of tooth structure and other visible tissues. Match the natural appearance. Match the natural appearance of tooth structure and other visible tissues. Match the natural appearance of tooth structure and other visible tissues. Match the natural appearance of tooth structure and other visible tissues. Bond permanently to tooth structure or bone. Bond permanently to tooth structure or bone. Be biocompatible. Be biocompatible. Bond permanently tooth structure or bone. Matching the natural appearance of tooth structure and other visible tissues. Be non-toxic. Be non-irritant to the oral or other tissues. Not produce allergic reactions. Not be mutagenic or carcinogenic. Not produce allergic reactions. Not be mutagenic or carcinogenic. Not be mutagenic or carcinogenic. হ্যাঁ হ্যাঁ আসতেছি and this is for the first time I'm making a live on YouTube about my reading things. So from today, I will record my live reading for 4 hours daily at least, and maybe more or less than 4 hours, fifth or 6 hours also. And the matter is, I can't focus my reading. But if I do this in a live session, if I do this in a live session, then I can focus to my reading. So now it's needed for me to do that things, and I do it till my first professional exam, inshallah. So hopefully you get something from this video, or maybe not. You will like, share, subscribe to my channel.
Classify dental materials. To classify dental materials based on application হয়ে গেছে, classify dental materials based on properties and behavior যেটা হয়ে গেছে। So classify dental materials for the same things. What are the manipulative variable under the control of manipulative variable will affect the properties of dental materials? Give two example. Define auxiliary materials with example. Define auxiliary materials with example. Auxiliary materials are substances that aid in the fabrication process but do not actually become part of the restoration applications and processes. It includes gypsum, cast or model materials, impression materials, dental waxes, finishing and polishing abrasives, acid etching solution, gypsum, cast and model materials, impression materials, casting investment, dental waxes, acid etching solution. Write down the materials including as auxiliary materials, composition and uses of dental materials. এটা আবার কি? Restoration crown piece according to longevity of use, according to uses of function, restoration crowns, bridge, complete and partial dentures, impression cast and models, cement as alhamdulillah. Restoration crowns, bridges, complete and partial dentures, impressions, cast and model, cements as luting agent, as bases and liners, temporary materials, temporary crown, temporary restoration, preventive materials, polishing materials, implants, polishing materials and implants. Dental materials for the এটা কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে according to the location and function, according use function, uses or functions. Write down the composition and uses. Composition কি আবার? এই সাকিব হ্যাঁ বল। হ্যাঁ আসতেছি। আরে মিয়া পয়টা কি হইব নাম ওটা তোমার মনে হয় আয় তো গেছে লাইব্রেরি তে যায় দেখো ও শালা দুটো ভালো করে খাইছি ঠিক আছে চল ঠিক আছে Physical properties. hello লাইব্রেরি আমরা একটা আরে ঘুমছে এটা তোর ঘুমটা Different coefficient of thermal expansion. Different coefficient of thermal expansion. What are its dental importance? Coefficient of thermal expansion. Prince sound কমাই দে। খেয়ালতে নামো আইসা একসাথে বলুন চলো নামো নামতেছি। When materials undergo a temperature increase in the vibrational motion of atoms and mean interatomic distances increase. This result is an increase in volume and expansion. The increase is the coefficient of thermal expansion.
is defined as the change in length per unit of the original length of a material when its temperature is raised 1 degree Celsius. See the discussion of thermal energy in where L original length del L is the change in length and del T is the temperature change. The change in length per unit length of a material for a 1 degree Celsius change the temperature is called the linear coefficient of thermal expansion. It is calculated as follows: 1 final minus 1 original into degree Celsius final minus degree Celsius original alpha. Importance in dentistry. বেশি দরকার আমার। Importance in dentistry. Filling materials should have similar coefficient of thermal expansion to enamel and dentin. Filling materials যেগুলো আছে যেগুলো আমরা filling দিই materials should be the similar coefficient of thermal expansion to the enamel or dentin. Tooth structure to tooth restoration may expand or correct more than the tooth during a change in temperature. A tooth restoration may expand or contract more than the tooth during a change in temperature. Thus, there may be micro leakage adjacent to the restoration, or the restoration may depart from the tooth. Direct restorative materials may change in dimension up to 4.4 times more than the tooth enamel for every degree of temperature change. The high thermal expansion coefficient of inlay wax is also important because it is highly susceptible to temperature changes. For example, an accurate wax pattern that fits a prepared tooth contracts significantly when it is removed from the tooth or a dye in a warmer area and then stored in a colder area. This dimensional change is transformed to a cast metal restoration that is made from the lost wax process. Similarly, denture teeth that have been set in denture base wax in a relatively warm laboratory may shift appreciably in their simulated in integral positions after the denture base is moved to a color room before the processing of a denture. Color room before the processing of a denture. Filling materials should have similar coefficient of thermal expansion to enamel and dentin. A tooth restoration may expand or contract more than the tooth during a change in temperature. Thus, there may be marginal microleakage adjacent to the restoration, or the restoration may depart from the tooth. Direct restorative materials may change in dimension up to 4.4 times more than the tooth enamel for every degree of temperature changes. The high thermal expansion coefficient of inlay in the wax is also important because it is highly susceptible to temperature changes. For example, an accurate wax pattern that fits a prepared tooth contracts. Tooth contracts significantly when it is removed from the tooth or dye in a warmer area and then stored in a cooler area. This dimensional change is transferred to a cast metal restoration that is made from the lost wax process. Similarly, denture teeth that have been set in denture base wax in a relatively warm laboratory may shift appreciably in their simulated intraoral position after the denture base is removed to the color room before the processing of a denture before the processing of a denture before the processing of a denture.
Building materials should have similar coefficient of thermal expansion to aluminum dentin. Atomic destruction may expand or contract more than the two during a change in temperature. Thus, there may be marginal microleakage adjacent to the restoration, or the restoration may debond from the tooth. Direct restorative materials may change in dimension up to 4.4 times more than the tooth enamel for every degree of temperature change. What is the building materials should have similar coefficient of thermal expansion to enamel and dentin. A tooth restoration may expand or contract. Tooth restoration একটা tooth restoration may expand or contract যেটা হচ্ছে প্রসারিত হতে পারে অথবা সংকুচিত হতে পারে more than the tooth during more than the tooth যেটা তার থেকে চেয়েও বেশি more than the তাদের চেয়েও বেশি during a change in temperature বা তাপমাত্রা পরিবর্তনের সময় during a change in temperature and thus there may be marginal microleakage adjacent to the restoration or the restoration may depend from the tooth or the restoration may depend from the tooth. Direct restorative materials may change in dimension up to 4.4 times. Direct restorative materials is a tooth restoration may expand or contract more than the tooth during a change in temperature. Thus, there may be marginal microleakage adjacent to the restoration, or the restoration may debond from the tooth. Direct restorative materials may change in dimension up to 4.4 times more than the tooth enamel for every degree of temperature changes. The high thermal expansion coefficient of inlay wax is also important because it is highly susceptible to temperature changes. For example, an accurate wax pattern that fits a prepared that fits a prepared tooth contracts significantly when it is removed from the tooth or a die in a warmer area and then stored in a cooler area. The dimensional change is transferred to a cast metal restoration that is made for the lost wax process. Similarly, denture teeth that have been set in denture base. Similarly, denture teeth that have been set in the denture base works in a relatively warm laboratory may shift appreciably in their simulated intraoral positions after the denture base is moved to a cooler room before the processing of a denture. Before the processing of a denture. Write down the dental consideration of coefficient of thermal expansion. What are the dental importance? Write down the dental consideration. Dental considerations. Thermal expansion. Same question. A metal is a good conductor of heat and electricity. How? Metal is better conductor than heat. Metal is better conductors of heat than non-metals because they contain free electrons. Due to these free electrons, metals are also good conductor of electricity. So heat is transferred from the hot into the cold with the help of free electrons. Free electrons in metals can move through the metal, allowing metal to conduct electricity. Free electrons is metal in metal can move through the metal, allowing metals to conduct electricity. When the NP is heated, the free electrons there move faster, gaining more kinetic energy, and move further towards Q, carrying the energy with them. As a result, heat energy is transferred from one place to other both by the vibrations of molecules as well as by the movement of free electrons. As a result, heat energy is transferred from one place to other both by the vibrations of molecules as well as by the movement of free electrons.
movement of free electrons, movement of free electrons. Matter is a good conductor. How? Matter is a good conductor of metal. Matter is a good conductor of heat and electricity. Matter is a better conductors of heat than non-metals because they contain free electrons. Because they contain free electrons. এটা কি না 19 আসছে Matter is a good conductor of heat and electricity. Matter is a better conductors of heat than non-metals because they contain free electrons. Due to these free electrons, metal are also good conductor of electricity. Metal are also good conductor of electricity. Metals are also good conductor of electricity. So heat is transferred from the hot end to the cold end with the help of free electrons. Free electrons in metals can move through the metal, allowing metal to conduct electricity. When the end P is heated, the free electrons then move faster, gaining more kinetic energy and move further towards Q, carrying the energy with them. As a result, heat energy is transferred from one place to other both by the vibrations of molecules as well as by the movement of electrons. Both by the vibration of molecules, by the movement of free electrons, by the vibration of molecules as well as by the movement of electrons, as well as by the movement of free electrons. আর এগুলো পড়ছে dental different thermal conductivity. What is the dental importance? Thermal conductivity. Coefficient of thermal expansion. Different thermal conductivity. Strength. Thermal conductivity. Brittle materials. Name the brittle materials. 19. Brittle materials used in dentistry and why are they so-called brittle materials? Are amalgam composites, ceramic, cement, porcelain, some base metal alloys. They are called brittle materials. Brittle because they cannot sustain plastic deformation before fracture. Because they cannot sustain plastic deformation. Because they cannot sustain plastic deformation before fracture. Because they cannot sustain plastic deformation before fracture. Their tensile strength is markedly lower than their corresponding compressive strength because of their inability to plastically deformed and reduce the tensile stress at flow tips. They are called brittle because they can't sustain plastic deformation. Before fracture. They are called brittle because they cannot sustain plastic deformation. Before fracture. Their tensile strength is markedly lower than their corresponding compressive strength because of their inability to plastically deformed and reduce the tensile stress at flow tips. সহজ হচ্ছে কঠিন না So dental thermal, different thermal conductivity. What is the dental importance? Coefficient of thermal expansion.
সেম জিনিস এখানে দেখছে। হ্যাঁ, different coefficient of thermal expansion. The coefficient of thermal expansion describes how the size of an object changes with a change in temperature. Specifically, it measures the functional change in size per degree change of temperature at a constant pressure. Specifically, it measures the functional change in size per degree change of temperature at a constant pressure. Measurement of coefficient of thermal expansion. L is original length. The material del L is change length. Del T is change in temperature. Alpha is a Schumer coefficient of thermal expansion. Coefficient of thermal expansion equal del L by L into del T. The mismatch of thermal expansion and contraction between restorative materials and truth may cause stresses at their interface, which may lead to microleakage. Metal ceramics restorations require a close match between the coefficient of thermal expansion of the alloy and porcelain in order to reduce stresses in the porcelain. These stresses can cause immediate or delayed cracking in the ceramic. An inlay wax pattern created in the mouth may contract when transferred to the colder room. Denture teeth set in wax may shift slightly when room temperature changes. বল আসতেছে আসতেছি ভাই। আমি ফিরে যাব আমি বুঝে গেলাম আমার ডেকে দাও What is tarnish and corrosion? What do you mean by passivation? Classify corrosion as example. Drawing. Thermal এই পর্যন্ত আমার 1 ঘন্টা পড়া হয়েছে। আপাতত আমি পড়া শেষ করতেছি, আবার ইনশাল্লাহ বিকালে শুরু করব। আসসালামু আলাইকুম।